Good evening to Vaniliza nnyo ku Junction ogambo kye yo Jolly gyesizidde okuba ng'otulaba. We hope you are doing well. Era ng'eyo Jolly buli kimu kigendera bulungi. Ebitanatereera, do not despair, don't give up, everything will be okay. Gunjocha. Our topic of discussion today twebuuza. Can a prostitute make a better wife in the future? Auntie Sue, Makula and Pavi, welcome to the show. Mugamba mutya bannange. Beautiful. Cho. You're looking good. Really? Thank you. No, birthday girl. Pavi instead mulabanga akozeza enviri nga I know. But you look so good. First of all, she doesn't keep her hair out. Ayambala always atekako wigs. So her hair is always onjukiza kanjogereko ne ba mama salon. Some of us, our scalps are very delicate. Ndozo jo kisomeseko mu Tumblr, so that people understand nti omuntu abate yekoza abata ina chejo. Yes. And then the other thing is abantu abasiba edges. Bannange nze nina kyenyi kiwanvu so zino si nviiri waliwo gyogenda mu salon ne bazikwata paka wano ne babulawo bonna n'owulira ng'enviiri zikutemye ng'oli enviiri obwongo nga bagenze nabwo. So when I found a place where I'm comfortable, where I can tell them kati ako kannumye tokakwata, so I was like, why not try? Olaba customer care bweri ennungi. The color bagikoze color nnungi. Kala kyoko mwami yange ano siba bikala nemna. Nesi bikala color yayo ezikiramu ekyo kiblendinze. Yeah, kazikiramu sike kalika blonde yakati. Yeah, but I talked to him, I told him I like it, and he's like, it has no problem. Ate ekirungi kasita omwami omusaba olukusa. Nse mpisa. Maze. Ogamba ki Makula? Anti sosoko mbulire ngato zosuubula. Kulika amazaalibwa. Nice, all the way from down to top. The color coordination. Then the belt. Soko mbulire ogula emisipi ogigulira mu dozens. Yes. Alozango. Otegera ngenda nduyiga. And for Nancy, has never, ever repeated an outfit. Who has repeated? And the belt. Even us on both never. of you. Even us never, but now, just to remind them, like, by the glory to God, for how many years? 4 years? Yeah. Junction. Going to 4 years. Yeah. Sachamu kama. Anti soso konzidemu. Emisipi jo jijira mu dozens. Tonda misipi. Emisipi jo mingi. The colors. Yeah, the head scarves. The hairstyles. We appreciate. Against me I'm telling you, there are so many men who can come here and testify and say, like, dreadlocks. People need to know that that's your natural hair. It was dreaded. Oh, they didn't know. Omanyi waliwo abasitunda, and it goes for millions. Yes. Kati abachala abamu abalina dreadlocks tebazifaako. For you all the time, different style, very clean, nze manyi buli muntu akola dreadlocks abata I know zikwata wano ka puff kamu zireke mbuza kako yenviri tayagala bimutawanya saving a cent. But Auntie Sue, you style dreadlocks nungi. Dreadlocks nungi. Naddala bwoba wakowa saluni. Nze. Kasitoba n'enviri ennungi. Zijja. Bansiba dreads nga kuliko obubiri busatu. Nengeza nsiba dreads. Olaba akatwe kange. Kalinga empummu. Twala eri. I can laugh. Imagining now. Can a prostitute make a better wife in the future? Yes, she can. She can. First of all, I need you all to know that you're mini prostitutes out there. Enjawulo eriwo nti waliwo abayimirira ku kkubo nammwe mwetundira gye mwetundira. You're giving out sex freely. Wakiri ono yakolera. Some are even actually paid. Some are paid. We know. We actually really know. Because in kind of you're going to say, oh, sweetie, I want to do my hair. Takuwasangako. That's payment already. It's payment. They are paying for the services because in most cases these days, never so 1 year chips in Ankoko. The guy wants for you to give him some. That's prostitution. It's the only difference is yours is butter trade. And yours is more organized. Some video baka TikTok. And this Nigerian guy, ngaina bebo wali mu kitchen, so the babe was cooking something. Katina gamba mbu food, preparing food. Right? It's both food, the what and the what. You're never mere yakulya. But yes, can a prostitute make a better wife in the future? I think she can. Now, thing is, we need to know first and foremost what
circumstances can push you that far. Mulimu guba gwagaana, okusoma kwagaana, yeah, because there are times when I exactly, and I'm not even smiling. Oluzungu lwonna mukabada nkoze ekyo. Olujeeyo ebigambo kati nnumako kihafu. So Oli serious? Yeah, because we need to know that our bodies are temples of the Lord. We know that, Auntie Sue. Era nze njogeddeko n'abantu abo banneeko, tubayita banneeko. I've interviewed a few of them. Era waliwo omu ku bo nali namala emyaka nga mingi nga mugamba naye mukwano va ku kkubo jangu tutandike, what can you do, let's work on it. Omukyala n'agaana nangamba nti kindi musayi mpulira kikulukuta ne mugamba stop it until mutabani we owa campus first year bwe yamulamuza. Mutabani we bw'amulamuza bw'ati jjukira bwe babeera ku kkubo oluusi akazikiza baba beeyambudde baba beetaddeko ebintuntu, kati mutabani n'amulamuza. Kati jjukira n'omutabani yamufunira mu mbeera eyo azaamulamuza, kumbe wali mukwano gwe best friend atudde wali alengera baba bagira bati nga banaatera okugenda n'amusindika n'amugamba twafudde dda waategedde oli katabaniko. Omukazi yagwa n'alambaala n'azirika. Era ono n'amugamba gwe genda ffe tetuguza ba student. Nakati n'atandika n'omulengo gw'ennyaanya era kati alina ssente yagula ettaka azimba. Kakati at the end of the day kiki nsonga ki esobola okusindiikiriza okutuuka mu mbeera efaanana bw'etyo etasobola kujjulukuka oba kutereeza, kubanga maama bw'aba takuyambye taata waali, taata bw'aba takuyambye senga bw'aba takuyambye mukwano gwo, bonna bw'aba tebaliiwo. Tandikira ku 1,000 ku 1,000 naye gendoyoze ku ngoye ku kyalo. Thank you. We don't intend to judge them in any way. Naye ndowooza nti oba obulamu hope yonna kugamba ebe egenze. Ate so waliwo abawala abamu nga waliwo ababe bayingizaamu nga let's say nga bwe tuli wa bayingizaamu yava mu kyalo kujja kukola money. Oli nambuuza ssente azifuna atya nga alina life gy'ayagala standard y'okubeerako n'akimuintroducingamu n'ayingira bw'atyo mu prostitution. Ne wabaawo oli nga mbeera kwega n'ayingira mu prostitution ne kimuwoomera n'ayitawo n'agaana bugaanyi meaning asazeewo n'ayita ne ku baamuyigiriza n'ayitawo ng'ali ku ssente nga ye waliwo prostitution pavi ne badayogera ku prostitution. Waliwo abawala nze waliwo ebifo byemmanyi mu Kampala ng'omuwala ayambala na bulungi ng'avuga emmotoka ye n'agenda n'atuula wati bwahuki ng'abasajja be ne bamuwa ssente n'agenda nga si waakuyimirira ku street. n'ab'oku ssimu kati nga ssente ze si be bano ab'Enkumi abawula nedda nga ssente ze be bantu abasasula $50 kakadde kamu a night. Makula, is that money really? Yes. Eriyo n'abagamba with a condom zino, without a condom ziri. Kati muwendo kigwoteeka ku bulamu bwogwo condom ne bweba yabukadde 10. Then wabawo omuwala alowooza nti embeera yonna yonna eganye afuneyo ssente zinalabirira abaana be. Era ogenda owulira oli ng'agamba munze mama nze taata n'agenda mu prostitution. Those are the kinds of women that you need to avoid in your lives. Not like can a prostitute make a good wife in the future? No, they cannot. Tosobola. They could. Tosobola. And so it can't happen. It cannot happen. You are a very nice person, so and you believe in heaven, which is and purity and the Garden of Eden. And you think that is how everyone thinks, but there are monsters out there. Number one, it's not about you. Nebono sumulurwa. Onakutute, they'll forever have that weakness in them. Ajakula bamo ramalaya. Neboliba nga oludde ku mulimu genuinely oba ogenze mu night prayer because wasumululwa, and I believe that is the only way you are going to if you give your life to Christ. Now, mugamba nti tulina ogenda mu kusaba for this and this. He will never believe it. There will forever be doubt in that man's mind. Ne bwabanga kankubuli abasajja bangi batututte mu ngeri
empebuufu bwetyo naye nakutwala Love, not even love, infatuation. The sex is good, you have experience, for cry out loud. Obadde ogaba for how long? Okitegera oyize omanyi ekyokola. Kakati omusajja azze omusudde eddalu ayagadde ekirungo ekyo akibeerenga nakyo buli lunaku. Exactly. Now nga bw'onoolya, you know when you eat ice cream for the first time, that very nice ice cream, probably caramel with Snickers and bichi, it's very, very, very nice. But after the end, kati kuba speed gy'obadde okozesa omulya, you get a brain freeze. Fe abamanya n'otandika okuwulira nga even the teeth are frozen. Okitegera. Now that is the same thing. You're going to have the sex, it's so good, but after some time, you get over it. Okitegera. First of all, even in bed, you'll be thinking, eno style, waliwo omusajja yagimuyigiriza. Kuba gw'obadde togimanyi. Buli kyakola kyonna kyonna, you forever fall back on her history. That is a past that never goes away. Kitegeeza nti omukyala ne bw'abanga akimaze ng'akomye ng'aboneredde, omusajja era alikimulabamu gye buva ne gye bwenkana. For me, the woman could. It's possible because I believe in people changing. Like you can change and you're like, I'm done, I'm moving on from this. But the man who is taking you will never change. I tell they never do. But the thing is, Pavin, where did this man find you? On the street. Kubanga kitegeeza n'omusajja naye. Era ne testimony yo najulia because there's someone who said ne bw'ononjogerako ebyo byonjogerako bwali bujulizi bwange. Right now I'm for the better. Thank you, I'm different. And yeah, you're different. You've accepted. So yes, Madam Acceptance. Your life is better and everything, but everyone knows what the past is. Ochitegera. Makula, you're very open about your past. And I know you're not that person. Exactly. But do you know there are some people who will be like, ha, kale singa nakisanga mbiri ebiseera. Amutunulia eriso naga, ha. Ochitegera. But for she's moved on, she's past it. Now there's a man who's going to be like, achkomyewo. Like if someone keeps tormenting you and tormenting you and tormenting you like that, that is a marriage that will never work. You could stay oguminkirize because omanyi go wachikola, but there is no happiness. So there is no being a good wife. Failings is the man n'abantu society. And society. Katikoma kufana nga muri kwanjula. Tata abako nanti ofukamide. Bana mukulika amakubo. Nga bokulisa amakubo bonna. Nebwe baba tebatuukayo babeera mu ssaako zeezo. Obona bw'ayitayo n'omulala n'amugamba genda wali waliwo ekinzaali. Bayinza n'okuba nga tebayitayo naye bwe bakulaba batandika okwimanjininga nga nabo bayiseeyo ewuwo. Oba nga abamu balowooza okyasobola ate era basobola ohitinga onyo olinalooza nagana kiyinza okunjiramuko not even that, even when you have like financial constraints or if something comes up, they'll forever be quick to bring that option for you of kale school fees toyina naye tusobola okimaliriza because they believe you are capable of selling your body for anything. Like that is your go-to. No, but Pavin, we all have history, and it's very important to recover from that history, irrespective of what everybody else speaks about you. Recover. Kubanga ekintu ekisinga obukulu bwongo obwo okuwona gwe n'otereera. Ensi ejja kulwawo. Ensi emirundi egisinga society ebamperekeze. And I want to remind you that ensi ne society eyo gyoyogerako mujje n'omwami ate omwami naye si island okitegeera. Ekyo kyekituufu kyoyagala tukole. Ne society njagala twogere ku ba in-laws bange. Exactly. Baganda b'omusajja bulijjo mbagamba abantu tebamataringa. Obufumbo bumataringa gundi omwami akwagala naye bano bamataringa nga bazadde bo ba family yo ne side y'omusajja. Mataringa mu relationship. Now, family. Muli mu restaurant. Customer wo eyali ow'olulango. Bw'akusanga bw'ati akulaba era ayinza n'olowooza n'onaguze. But the thing is, even if let me tell you in this Kampala chicho okitegeera kati awo ne ngamba nti atannaba kukigendamu kyewale. Do not. It is not that, it's like a death sentence. And then for us, the millennials, it's usually for simple things like a handbag, a dress, or shoes. Hair is very expensive. But the thing is, you hold a handbag once, and it's no longer an issue. Yeah, I know. It's no longer an issue. Because it's simple, meanwhile. It's very, very simple, and it's very easy because it's going to offer you a ticket to Dubai. It's very easy to sell your first body. Class or second class. And you think this is it. Omuntu oyina okubanga okola soko kitegere nti kyangu kya kukola. Anti subo wota sobolo chewala
bw'oba otambuddeko waliwo abawala like Pavin said waliwo ekifo kye nakolerangamu nga bawala ekibaleeta kutuulawo okulinda bagagga. Yeah. It's very easy. It's doable. It's doable. Sibe bana bagenda oyimirira empewo it's doable, and it's I'm not going to advise you to do it. That is the right thing to do. But sometimes it's getting out of your shell. Let's take a difference. They call it fishing. Now, there's a difference between you going to sleep around or to sell your body. There's that from just meeting new people. Don't go out with the intent to be hit on or for someone to take care of your bill. But if you're out there and you meet someone, it's okay. Kubanga kakati waliwo omuntu ayinza ogamba nti bayinza okitwala nti bwa malaya and bichi, because most cases people I disagree with it's people do it, but I disagree with finding a spouse at work, because mugabana bingi newaka you lack what to talk about. Number one. The number two, at school, the embarrassment ekujjako concentration eyokusoma. So most cases abantu bano betumeetinga bafulumako banoonya ababayezi or connecting with people. It sounds really bad, but yeah, to connect with people. With different if you people met for someone different out reasons. there for different reasons, it's okay. Okay. But if that's your daily bread and you go there to meet different people, then you could be also named a whore. No, I'm sorry. You could be named prostitute. When you get what you want, do you stop going there? Do you stop looking? That's what makes the difference. Nti wemba ngenzeyo nenfuno a possible suitor. Nga tulabagana sigenda kuddayo. Ne waliwo naddayo n'agamba nti tomanya wemba nasanzeyo ono nyinza funa singawo. Naye omanyi nti buli lunaku mu kifo ky'ogendamu osangibwayo abantu abalala. Exactly. Nga bakola bintu birala nga n'ebibatutteyo birala. Exactly. It is very bad to go to a place for the wrong reasons. Gendo okunywa chai, nywa chai. Nywa chai oveeyo. Ekyabakazi, omukazi asobola obeera a good wife, naye because asobola okuba nga she's a good companion. Nti ekintu kye bayita experience, sexual experience. Abalino. Nti abamanyinye ekiyitiridde ayinza okuba nga analengeza omusajja. Si kuba nti amanyi nnyo, because omuntu asobola okukola awantu wangi n'avaawo nga talina kyamanyi kukola. Naye okubanga yagadde abasajja bangi, omubiri gwe gwe-experiencinze ebika bingi. Ekirungo ekyenjawulo. I really don't get it. No. Various sizes, various styles, various people, various scents. It's a bad thing. Kati okumanyira omu. Soka tulabe physically tetwenkana bunene. Katonda abasajja nabo yabatonda bwe batyo nga bwe bali. Oba bonna bwe baakula. N'engeri gye bagenda buli omu bwavuga emmotoka, Pavin we n'akwata emmotoka yo sigenda givuga ngono bwagenda givuga. So tulina naye nolaawe baaba nga batwakusanze twandifaanagana omwana w'abandi kubanga buli muntu avuga emmotoka bulala. These are the men ku mukazi omu. So how is this a good thing? That's what no, not a good thing. Buli experience omukazi gy'alina. Kati agenze mu maka asanzeyo omusajja kati mupya ku ye. Ate mupya ku ye atya. Omu ku babadde bamugula. Kati this time round agambye naye mwana wange olinamu ne kumpisa. Kankutwalire ddala ewaka. Ekindaazi kino mbeere nga buli lwe neekyusa. Kwagamba ku street ojja kubeera very expensive. Ayagala kuteekera eddala ewaka ofumbe. Yalowooza Pavin yaga infatuation. Asobola okuba nga akufunye nga yalowooza akwagala n'akutwala. Let's say nti akwagala. Anti so the fact is nze senkana basajja balala simanyi na basajja bakwebaseeko. Tetufaanagana, tetwenkana. Kati ekibuzo kiri nti ono omukyala agenda kubeera satisfied sexually n'omusajja gwafunye. Because it's important. Marriage is physical and spiritual. Waliwo gy'otidde okuleeta. Ne bw'anafuna satisfaction. Yes, well done, Sebo, or omuwadde satisfaction. But she used to be satisfied in different ways. Because even when you're with your boo, this thing ends in different ways all the time. All the time, true. Now, for you, you're giving her that one particular satisfaction, which should be good, but for how long is it going to be good enough for her? For her to be contented. Who has been that experienced, who has been used to nga, Pavin chobola yatugamba. Omuntu kiba kirungi n'olokoka. Okulokoka oyinza okuba toyatudde. Ya?
naye ng'okwatula kyandisinze yes n'embikola n'olokoka gamba ne weddako nogaa naye mpulira mpeebuuse kanezze. I know it's possible omuntu okuva ku street oba okuva ku byabadde akola n'alokoka n'akyukira ddala. Kisoboka. Ekyo sinaba kigana. And I believe they can even become better people. They can I just learned all of a sudden to be a person who accepts second chances because very it's possible. Important. Yes. Kakati oliawo where the second chance to life, you're saying let me do this again. The people that you're living your second chance with, are they about that life? Because sometimes it's more than love. Makula ohintinzeko no chivako mangu. Yes, ayinza okuba omwagala, but it's more than love. Kakati muyingiddemu factors endala. Biki ebyogerwa, ebikolwa, okitegeera, oyinza okuba nga luli bwe yakusanga nga ku street. You used to do in a different way because it was for money. Yes. Now you're getting comfortable. Omusajja gambe kinajja ku street nga kyanja ulo. Togenda kirunga eri supu tojja mulunga nga bwa mulunga. Kubanga wano you get comfortable. Bakujje ku nnaku. Omusajja ono ddala gw'ofumbirwa mu mutima gwe anaamatira nti akusanyusa. Akwa enough. Watuukidde bakula okusalawo okutwala. Because wali weetunda anti su. Omuntu ayetunda for money ngenda kugereza omusajja ayinza okugamba okuwasa n'ogamba nze sobola va ku street because of money n'akuwa sente anti su teriyo sente zimala especially nga wamanyira okwekwatira akako wemanyira kati olinda mwanya akuwaako. Ate Pavin bw'obanga ekiseera kyatuuka ng'ofuna ssente mu mikono egy'enjawulo waliwo engeri ekinyumo gye kiyitawo n'obeera nga gwe bw'olaba omuntu omwakuwa ne bw'aba akuwa ennyingi ezisinga bali abataano abanaana omunaana there's that contentment and satisfaction gy'otagenda kufuna. Ekirala eriyo omuntu eyamanyira okusiimibwa abantu ab'enjawulo ng'awulira it has become a desire. Exactly. It has turned out to be an addiction, and once it is an addiction there's a very big issue there. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga our topic of discussion today is can a prostitute make a better wife in the future? Toval. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga tuweebuuza can a prostitute make a better wife in the future? Anti so okyogedde bulungi. You know, when you're used to getting money from different people, not even money, okusiimibwa kwonoona. I've always talked about it nengamba ne bwe kaba kalimu k'okola fe wano we are lucky ofunayo ka handshake once unexpectedly. You know those things of surprise neka almost nobanga nekakutomera. No, those are the things that spoil. Those are the things that bring the urge to be better. Okitegera onaina bakasitoma ab'enjawulo abamusiima mu ngeri ez'enjawulo okitegera ebimu urging to, you know, every time you're appreciated you want to prove a point, you want to reach up to the standard. Exactly. Kakati omuwa once probably buli mwezi or probably olunaku omutera wezi okugula mmere sezi okwerabirira jjukira luli baamuwanga for the service okitegera n'okusukkamu ng'agulako ebintu bino afissawo ez'ekizigo ez'envi. It's very difficult. It's very ky'obalaba mu bulamu buno waliwo kye tuyita okusalawo. Oli kyakulabirako ki eri abantu abakwenyumirizaamu kuba abo abantu abalaba banneeko munnange eriyo abantu ababenyumirizaamu for instance balina abaana naye oli kyakulabirako ki? No, balina abaana but do the kids know owoli yazirika busirisi the kids don't know. Yazalawo wakusanga oba abaana boweekweka tekiba kirungi. Nze njagala nnyo abantu ndooza bave ne ku bantu abalala ye yennyini abeere there's what we call owning up muli munda muggwe kiki kye weefiiringamu era wawe wandyagadde okweraba era ddala muli ogenda ne weebaka n'owulira ng'oli comfortable oba aliwo ka guilt n'okwesalira omusango in one or another by the actions that you do. Emirundi egisinga
tetulowooza ku bye tukola. We take life for granted. Naye abasinga abantu abamu kwabo n'abalala abasiyo babakola ebintu ebirala. Waliwo time lwogenda mu kitanda ky'oba ne weebaka n'owulira omuntu n'owulira ne weewulira nga you're talking to yourself. You know? Kati abamu kitwala okusalawo. Ono omukyala wadde tannakijjayo, but sex is spiritual. Not even that. Sex is What was a the Twitter disease. sexually transmitted diseases? It's an addiction. Nebayo sexually transmitted demons. Kati sincerely speaking, otuuka n'ekiseera nga tobamanyi namanya, omwanvu, omumpi, omutolwanyisa n'obufumbo. Thank you very much. Yes. Okujjako ng'olokose ne weewaayo eri Mukama ate n'osalawo. Anti so challenge eriwo. Omukyala ono yennyini yalina okukoowa. Toyina mujja ku street. Omukazi akooye n'avaayo n'asetolinga ne mwesangawo n'okitegerako nti yaliko malaayi. Oyo yandifumba. Ng'amaze ebbanga nga takikola. Bw'ogenze ku street n'oyagala omuggyeyo omuwase kubanga omukwatiddwa ekisa kubanga wanyumiddwa bye yakukoze yesterday. Abatannatuuka kumala. Because of this, that's why I'm doing this. Kati gwe n'oyagala nti omuwe ssente. Let me appreciate. I appreciate what you're saying, and I understand where you're coming from. Ti gosanze nga yavayo da or Teresa, you know. People take these things for granted. Now let me break it down for you. Ngabo mulimu demons, mulimu diseases. Then it's a disease. It's an addiction. Itself, yes, it is. Now ngabo labantu ba drug Sexual abusers disorder. And everything. Basoka ne bagenda ko mu rehab. Nebafuna ne counseling. It's the same with sex working. Just because you've closed your legs or you've gone off the streets, it doesn't mean that you have stopped. Or you won't get the urge. It's not breakable like that. Nga bwe nagambye wali mu ntandikwa weetaaga obulokozi ate obuli genuine. Sagala bana ba backsliding. To recover. Exactly. Ne bwe nali nakatandika ku salt. Pastor yagamba nti mulimu abalokole aba mwaka gumu myezi ebiri. Funayo w'emyaka esatu. Abuluddemu obulokozi ategeera what it is. Oshitegeera. Now, even you who has just left the street, give yourself time. True. To give, it's called secondary virginity. Like a practice celibacy. Just first give up on sex and men and sex toys and all those other demonic things you do in the dark to compensate you not being with a man. True. Because there are some who masturbate and they think, since I'm no longer on the street, I'm good to go. But that is also I'm ready for marriage. That's you're going to sleep in with itself. your children, you're going to sleep with your house boys, you're going to sleep with your gatekeeper, abachapati, abagonda, every access. Even the dogs. Even the dogs. Yeah. Because you haven't healed yet. You need to heal as a person. You need acceptance and to let go. Marriage tekujjako urges, sexual urges. Waliwo abagamba nti nvudde ku street kati neetaaga obufumbo. You're just replacing one evil with another. Oshtegera. You're not ready. You're not ready. Actually, don't leave the street for marriage. Leave the street for you. Pavin. Abantu abamu baba baagala kuwona wano. Agamba bane nkoye. Obwongo tawonye. Emmeme tekoze eki. Teteredde. Yalowooza nti kuba si kyakigabira abalala bonna kankigabira omu wano wawona ekiwundu ekyawabweru kyangu okola ki okuwona naye ekiwundu eky'omu bwongo ne mu mmeeme ekyo kisobola okumala ebbanga lyonna nga tekinnawona ate era kyekiviirwako obuzibu oyinza okuba nga embeera yakusindiikiriza n'ogenda n'otandika okukola emirimu egyo naye omanyi nti ssente ezo teziwera tewali gwogenda kulaba nti ekizimbe kiikino obuzibu bw'emmeeme the sorrows of the mind need help. Exactly. You need to concentrate on the reason as to why you went back the first time. Exactly. Because bw'onooba wagendayo lwa bwavu ono omusajja akututte ssente bwe zinaggwawo you're still going to go back. Azikuwadde Pavin nze nina ne gwe nnali mmanyi nga yafuna na muzungu omuzungu n'amugamba byonna nga bw'obyagala n'aleka nga amugulidde emmotoka 3 n'amuwa buli kintu n'amugulira ekizimbe buli kintu kyonna but I'm being honest with you era omukyala ng'aleka omuzungu mu nnyumba But if a sister, I'm asking for a sister.
Mine is not touchable, but okitegeera wamujja wabalagirire muveeko bannaye. kati olaba ng'era omuzungu amulekamu muki mu nnyumba n'agenda n'anoonya naye ng'omuzungu buli kintu kyonna yali akimuwa kitegeeza nti oyinza okuba watandika mpola mu mbeera ezo kituufu tebagguka sayizi pepe emirimu tebagiggusa balina embeera zaabwe embeera zaabwe si nyangu ate tebalina bulungi bbugumu kikintu tulina akamiro bayinza okuba bo be balina obuzi akamiro is wanting too much omulugube maybe nga mululu oyinza okuba watandika n'ogira omulundi ogwokubiri n'ogenda ogwokusatu omwezi ne guyita ng'ensonga eyali ekututteyo ssente time etuuka n'osukka ku ssente kitegeeza omuntu ne bw'anajja n'akuwa entandikwa otandike business era ojja kuddayo because it's not all about money nze actually kyendowooza nti abantu abo abali ku kkuba abo oba abantu bonna bakola emirimu egyo it is not even an issue of money kubanga you can make money by doing any other thing that is more decent. Not easy money. Bano abantu abaliyo for money, it's easy money anti so. Or not easy money, quick money. Quick money zez'okuba nti kyenina tekiggwawo kankiweeyo for just minutes. I need a condom obutafuna bulwadde. Bwabanga siwa condom neetaaga kino na kino. Balina obukerendo bw'ennaku zino bwe bamira obwa sijja boogera obwa siriimu then n'obwa morning after anti obwa siriimu nti waba yeegasse naye within 72 hours asobola obbumira na suppressing akawuka ojja kuba balaludde abaana basoma so kati bw'akikola alowooza nti obulamu sente ezo like obulamu bwangwa bwe butyo nti sente asobola okufuna eza buli kiro asobola okuba nga afunye emitwalo 5 ngeza oba afunye 5 kisinza every night kati gw'omugamba yakutuma ebisawo bya sente gw'omugamba alindeeza omwezi emitwalo 5 zafuna mu kiro kimu so quick money ebasindiseeyo naye antiso kyenjagala omanye sente tezirimala. It will never be enough. The more money you have, the more money ow'emitwalo 5 afuna ebizibu bya kakadde kamu ow'obukadde 10 ajja kufuna obuzibu bwa bukadde 5 kituufu. Yes, so omuntu bw'agamba nti bw'anaafuna omusajja alina ssente ng'ekyamutwala okwetunda ssente ajja alekerawo okwetunda. It's more than that. It is spiritual. Oyina omuzimu buli ssaawa ogenda okusiiwa oddeyo nga bw'ogambye you either sleep with the dogs around the shamba boy, the gatekeeper, the border guy. Banneeka abo tebakoma ku bantu bannaabwe. Omanyi nti obwanneeko obwo anti-bistility omuntu nga bamusasulira bantu tukole ku kino kale ekyobusiru naye then omulala n'akiyingizaamu obusiyazi nga nakyo njagala nti tukole kuba n'abamusajja na musajja. Why am I explaining it that way? Njagala abantu bategeere nti sitaani bw'aba akunyagulula ayagala akuleke nga takuleseemu kantu konna kiringa ng'omubiri nti watandika ne segereti ka pafu kamu otuuka ekiseera ng'omubiri tegukyamatira pafu ebo n'oyongerako ekirala n'oyongerako ekirala ova ku musajja n'otandika okwagala embwa yes because the addiction grows. The devil just wants to eat you up and finish you up. Oba oyagala other experiences oba owulira nga waliwo ekintu ekikusindiikiriza ogenda mu kirala ayagala other experiences aba ayagala ssente so anything that brings in money ne bweba animal ajja kwebaka as long as they are paying. Yes, as long as they are paying. So kati omukyalo n'okufumbirwa see a solution. Like we said, soko healing, yourself time. Then the other thing is okuwona. Awo naona nga tuvuddewo gwe ng'omusajja onoonya ki mu mukyala. Kituufu. Because if you're going to end up with a woman so weak that when she gets problems, she offers her body to solve the problems, that is not a woman who is going to be able to hold a family. No. I believe, tulekerawo pity parties. You're not the first single mother. Sigwa soso fiirwako bba. You're not the first mulekwa. Sigwa soso kulekebwa abaana. There are so many people who say abazadde bange bonna bafa siriimu tetumanya byate tetumanyi biki byaliwo but they survive. There are better ways. And none of them is a sex worker. You know that let's stop getting small reasons that people are surviving from. Nga bava ne mu families eziri well off. Exactly. As who are people who are brought up
rich are used to having so much money. So when the money is not given, they easily slide to the easier way of getting money. I'll better go counseling. But what is that money for? I'll better go counseling. Omanyi nti sente zigwamu budakiika budakiika. Yeah, but when you have it, it's sweet. Money is sweet. So but what money can be sweet? Funo mudala mu katale. Si mwangu gwa kufuna, but tandika mpola tembeya. Okitegera. Yoze engoye ku kyalo nona kima amazzi kola emirimu. I have so many male friends abatana bakufuna ababeezi era if you're searching but nga bayina abakyala bebafuna ku kyalo najja n'amulongoosereza n'amuwoleza n'agolola. It could be on a weekly basis. Even hostels. So why don't you be that person? We had a student in hostel nga tusoma naye but nga that's her job. If you cannot clean her room era nga azikunganya bulungi n'asasula tuition. And when you're in a society where people are understanding, no one is going to care what you do for a living. I think abazadde engeri gye tukuzaamu abaana to give to your children kubanga si kirungi okuba ng'omwo omwana wo naye olina okubaako ne limit. Bw'omanyiza omwana nti buli lw'asaba aweebwa lw'otaliba nakyo ajja finding a way of getting what they want. So gye bali abo abaana nga because tetumanyi ffenna future yaffe bw'eneebeera tusaba Katonda that is why you to have should the give best us when you're here. Nzizeyo ku baana. So yes. Omwana nedda. So mwana mukuze ng'omuwa ne muyigiriza ensi. Eyo parenting yedda. Abazadde abatugamba mwana. Omwana natambulangawo gw'osabanga tono. Not that muwe. Mubuulirire bulungi. Let them understand the value of money. Nti sente ziva wano. I am paid kuba kati nze ndi mukozi bukozi. So I would tell Zabeti nti nsasurwa busasuzi. Okitegeera. So this is what I can manage to give you. Okitegeera. So she grows up knowing. Obuuliridde omwana Pavin. Naye omuzadde awa obuwi. Nti ne bw'aba talina omwana n'asaba. Ajja kujjawo eza ddadi ng'omwana tamubudde namubulya because omwana yekyagala ssente. Olina obbabulira engeri gye bafunamu ssente. Naye bw'akulaba ng'osobola okumpanya osobola omuwa ajja kukola buli kimu okufuna ssente. Ebyo nga bikyali awo. Ebifo abantu bano bye bagendamu mubimanyi. Mumanyi nti abakyala abamu ate abamu bebatwala waka ng'ate waliyo abaana. Nayingiza anka asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna ng'abaana balaba kibi ekyo kubanga tebalina ssente za lodge. Those are the deranged women I'm talking about. Oyina ekizibu ku mutwe tebalina ssente za lodge. You have failed. Now your excuses nkolerera baana bange but you're spoiling them. Sente kyezo. You're tarnishing their future. Zirimu mikisa gyezo. Kale baleke bazunge. Mumanyi nti waliwo n'abasajja abeetunda. Enya. Ate abafaanana bulungi. Ate abo baatabuse. Kwe nali njagala just to but omanyi olina okusaba tomaze yombozi okomeza mukwano gwo gwali yagalangako era ogambye bubafaanana bulungi nnyo abaami abo. They be looking fresh. Let me tell you, for a man who just spends 10 just looking good, it's very difficult. That's all even when they do not want to. They have to look good. No, osanga nga bambi bimusobyeko because the offers are there. And ensi gye tulimu kankubuulire. I was one time explaining to a certain friend of mine. We live in a world whereby it's no longer even about oli mwana wani. You people omukisa gutomera abantu. Prayer works. Nti fenda tutudde wano nenolabanga omuntu akususeeko anti so buli sera aletawo kino oletawo kino nentandika because of peer pressure. And because we are in the same circle trying to fit in, I look for easier ways. Now that is the world that we are living in. We are living in a world whereby you went to school with someone and they're driving a Maserati. And you're wondering how. Nga wali mugezo musinga, or probably your parents had more money or they had even better connections and you do not know where this person is getting from money. Kati gwe alimu in opposition ogenda kwangwa mangu kola quick money to catch up, to impress us. Abazadde tulina omulimu gw'amaanyi and the counselors bakyala basumba girl what you people church girl mulina okubuulirira abantu to come down with and social media. I'm going to go and post a picture. I can take a picture right now and edit it. No,
ono malayika atonnya kuva mu ggulu. What is happening? Gatomani in person, I have problems. I took the picture smiling just for 1 second, and you think her life is good. You see the hair she has on. Guy just edited everything. No papa kufuna. You end up in prostitution. Keeping image ku social media nsobola opozingira ku motoka ya Pavin because manyi mwena temujja kunsanga kubuuza obe motoka yange ne bwe nabanga mugenda kunsanga let's say ku tukozeyo ka date nsobola okweyazika ku Pavin emotoka ye je napozingirako nga mwina school reunion. Yes, school reunion. It happens kati omwana omuwala bw'akiraba n'alowooza ziraye kanga mplanning anga ngamba kati ngena kwebaka ne taata we ne taata wa taata we ne bakojja bonna afune kwezo sente. Naye sente ekipapula obupapula. And so for you, that's what you think. Ekipapula value, it's paper with value. But that value cannot be equated to you, your personal life. Abana, it's the truth. Naye abana basuseewo ensi gye bagoberera ebalimba. Omanyi nti social media kakati sex bamulengera ku social media. Of course. Yes. Ne balaga obukatambi n'akuteekako akatambi nga nankani zijjirize enkuyege ziri mu nsanafu n'ateekawo essimu if you want is enkuyege in nsanafu call this number. I don't know what does that mean. I didn't get her. Enkuyege mu nsanafu kitiba kitegeeza. Nedda nti beekuba ebifaananyi ng'enkuyege ziri mu nsanafu And so n'ateekawo essimu call this number if you want enkuyege mu nsanafu. Ndi mu kwambaza kintu kyange ndeka naye temutakula bikubawo mu ntege mujja kukaaba wano amaziga. But so, anyway, that is how far we are bringing out all the evils of prostitution so that you know you do not have to. It shouldn't be done. It shouldn't be done. And if you're saying bino makula byabadde atunyumiza mu ntandikwa mbu bakuyingizayo buyingiza eriyo n'abantu abakikulanyeemu nga balina n'association abalina association ezireeta abaana b'abandi abato babajja mu kyalo nti bazze kukola ne babateekamu ebyo ebintu n'abafunirako ssente. But do not choose it to be a career. Do not choose it to be your way of life. Anti-trafficking si choice. Abantu bano abasazeewo n'agenda n'olemerayo n'otuuka n'okweyita nti n'ozzukuliza naye abaana n'ozzukuza odde wakati olina osooka okukkiriza nti Katonda asobola okukolamu omulimu ng'agenda kuggyako byonna by'ataakuwa. Kati abamu batya to go back to zero. Jjukira zino ssente z'obadde ofuna ez'amangu zangu okuspendinga n'ogula entebe n'ogula kino n'ogula kiri kati tokyaziyingiza. You need to be ready to go back to zero wekibanga bwe kyetaagisa. You know, there were people who used to live in such a lifestyle, and since March, when the lockdown started, people have been suffering. There's not no posting food. Anything. They are not eating. They are not well. Their livelihood has died. And they have survived. Bars were closed. Exactly. Hotels were closed. Men were home to their wives. So they're suffering. So they have learned what life is. That is good enough. Stay in that position. Yes, not to go back. Don't go back. Ekyo kikulaze nti osobola okubaawo nga tofuna nsonga ezo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso twebuuza. Can a prostitute make a better wife in the future? Toval. Soul Television, Femunyo. Do not forget about our Facebook page, which is the Junction Soul Television. We have a YouTube channel as well. Go over there and find out. Kalink komi sinze konna to be able to catch up. So, Chemba Dembagamba, I have no polite words for prostitutes. If that's the career you chose, first of all, you're very unfair at this thing called life. Life has to be lived. Life has to be enjoyed. And let me tell you, no one is happy having more than one sexual partner. Because imagine if a child comes in, or an STD, ngatomanyi nani is responsible because for you your legs are always just open. You're even cold. Oliao, you've lost your elasticity. Oliao, and even when you sleep at night and reminisce about what life has been, you're not happy. Exactly. You cannot be happy. You're not happy and contented. And those pity parties need to stop. The pity parties that I'm talking about are the people who opt for prostitution as the way to go. And then the people who are
fearing to leave prostitution, wondering what they're going to do. Emirimu gyegiri. There's a lot to do. Emirimu You gyegiri can start waliwo mu small. relationship abawala abayogeza akajanja give me some time kati wano prostitute yesawo okose that statement omusajja bw'abakwanye nga wakava mu prostitution give yourself 3 years. 3 years, at least 3 Nga years tolina of healing. Take yourself to rehab, and by rehab go muntu home. gobeera naye. Ate naawe kennyini teweebeera naawe. Don't masturbate. Don't Make masturbate. sure ekifo ekyo kikwatamu okinaaba. Genda onoonye omulimu, saba omulimu gwonna oguliwo. Omusajja yenna kwana within that period. Sooka obagambe bakwe sometime for yourself. Oleke genda mu bufumbo ovumaganyisa obufumbo. Balowooze nti omusajja ye yakulemererwa nga gwe wennyini weeremererwa. N'abasajja abakwana baneekolera jange because you're greedy, because you're selfish, njagala obeere wange nzekka. Tebandibaddewo nga temuliiwo. You need to stop. Yes, mufujjirira omulimu. You need to stop. If you're something that you like, if you're taking this woman and you will not manage to make her happy, or you will not manage to live with her without reminding her her past, mwana abandi muleke. mulekera anamusonyiwa completely anamu obulamu obulungi gwe byoyize eri byoyagala babikole bisomesa abantu insecurity jabadde nayo nga amujjayo agenda beera nayo forever because bw'ongamba nti onzijeyo mbeere wonzekka ogenda siba nange buli lunaku agenda kwata akujjeko n'essimu y'omusajja olwotokole akujjako mikwano gyo gyonna emirenzi n'okunyirira gyakugamba oyagala kuddayo asooka lowooza birala oyo musajja tagenda sooka kurespectinga akutte kantu ka slave ke kayagala oteeke waka in fact ayagala kugula for a year ng'oli mu nju ye akusasule yeebaka nayo for a year takuwasizza so byonna gye bidda you can be a good wife naye nzirayo ku beginning obujulizi obumu buli exclusive between you and your God, not even your pastor. Dewa mukama omugambe webale dewa katonda omugambe webale kunzijayo. Is a problem solved if you get a professional counselor. Professional ngoyagala chivaamu. Nebo ba wasobola okivaamu nga go wakivaamu. Teri yakuyamba. It was God. So sirika todda ku kituuti gamba buli muntu. Like there is a time when nayogerako n'omuwala. Nga awo obujulizi at church. Nemugamba yes it's good. Lwe yasooka okuwa obujulizi yali Kabootongo n'agamba basawo bamukebedde ne bamugamba endwadde endala zonna ziyafuna zijja genda. Now she came back the second time ng'agamba ne Kabootongo yali yawona naye nga obuwuka butandise olabika obwa naye abasawo era n'enkola ki ng'awa bujulizi. Yes, ne baŋŋamba they were sexual. So nga tulina okwogera naye kirungi. Yes, webaze Katonda, but you can do it from your bedroom. Waliwo ebintu ebimu nga abantu b'oweera you need to protect yourself. Kiringa okudda ŋŋambe nti anti su banange ne baza Katonda anti sugwe mulaba ono namuttira maama we naye ne baza Katonda bansonyiwa namwagalira omusajja we nansonyiwa anti su oyinza okuba badde tomanyi mama sikusonyiwa naye munnange ndi mutuukirivu nnyo nempe obujulizi bukana nini ne baza Mukama bannange anti so badde tokimanyi naye nze natta mama naye munnange Katonda ayina engeri gye yanzija mu kkomera munnange omulamuzi ne bankendereza ekibonerezo kale mukomera nkuzaayo you're inciting violence, you're bringing up situations. nkuzaayo obujulizi obumu tunulira anti su webaze Katonda keep quiet. And then most cases in business it's called breaking even. So in case you want to leave that business, break even or sobolo kwewa mobudde. Like actually when we mobudde ensenso ke kwerabire. Yes, even as you leave, because it's not easy to leave. It's a gradual process. But as you're doing whatever that you're doing for the last probably 1 year or last months, save up. Because that daily income is not going to be coming in from different people. So save up and put that money somewhere wise. I'm not telling people to do it. Saving up goloza sente zo ziwera. Tezija kuwera. Don't. Lw'okirowoozezaako walk out. Kiviire mu ddala. Kubanga tomanyi oyinza olowooza nti osevinga. Ne ziwera nogaha. Abamu nedda n'ogamba mpisa milioni 10. Abamu bawa n'ekimu eky'ekkumi ku ssente ezo. Ogw'omulimu ki? Nedda towa kimu kya 10. Kubanga ssente ziba kika kyezo Katonda aba agenda zitunuulira atya. Teguba mulimu. Ogwo si mulimu. Yes, si mulimu. Bible yemwe ekugamba nti God is temple ate kakati neziwooma ezo zikaawa ezo. It doesn't make sense. Well, so basically, I disagree with the topic. I think a prostitute cannot make a good wife, and that's not
depending on her. If she decided she can be a better person and a good wife, but eno gyogenda, are you fully accepted and forgiven? It's resolvable, or it's easier if they kept whatever they were doing to themselves. You get professional help, or you talk to your one pastor, n'omubuulira, because sometimes ekintu kiyinza okukuzitowererako. She's sharing it with someone. Omugambe kino kye kibadde kimenya, but I gave up on it and I'm willing to open a new chapter. Then you move on. Otherwise, teweerarasa. Senguka n'okusenguka. But it's a small world. Don't run from your problems, because oyinza okulowooza odduse nnyo, tutambula nnyo n'enkugwako. Leka ensi ekulabe ng'oli mu birala. Don't run. Meanwhile, ensi yeerabira abantu kigenda kikendeera. Kintu kiri mu ggwe. N'obwovaano n'oddumasako ojja kwetundirayo. Kati wona wonyisigala mu bantu bakulabe nga there is a babadde bakulaba nga tosulawo nga bakulaba weetunda lekera ugenda gye baali bakulaba. People will get to know and understand wakivaamu wakireka ate sitani alina kulumba. There are those men who come to you ne bagamba sitaani asigala akuweereza. Asigala akuceekingako. Ate emirundi egisinga ogenda n'okulaba ng'otandise okuloota sitaani yennyini nga yakuliko. Kaakati ky'ova olaba. Oba weetaaga okuwonera ddala. I'm being honest. Ebizibu gy'obwenzi bannange nibye, yes. So olina okuwona bwe kuba kulokokalokoka. Ate n'ekirala, abantu ne baba naakwogerera batya nti togenda kukyuka, oba nti okufumba toofumbe. Gwe bw'oba okimanyi mu ggwe nti oteredde, okyusizza. Chusa, and so that's important, because don't do it selfishly. Mbo nkoye kampumulire keno. Bwoba nga bw'okyogedde kiddemu, bwoba okimanyi nti oteredde muli. Yes, that's when you should take that decision. Take that step. Others don't be selfish. Tova wano odde wali, olowooza nti obulamu bunaatambula. Wona mu bwongo mubiri ate osalewo waliwo kye tuyita principle. Omuntu abamu ayinza obutalokokerawo naye n'asalawo naga nti anze ekyo kati nakimala, eyo fezi yayitawo. Nga bw'ona ova ku kintu kyonna ekiyinza okukosa obulamu bwo. Exactly. Then saba Katonda akuggyeemu ennyonta y'abasajja. Ennyonta y'abasajja n'okwaka mukama kakanya omubiri kitagenda obanga yagala okuveera ku sigala akasagazaako kawone kagende naye emizimu bannange giri ate abantu bakweyambuliddeko ebintu bingi you need deliverance. Yes, by the way. Ate n'abaana bo bano obasabira ate kireme kulukutira mu bo kubanga emirundi egisinga bimanyi bw'obanga abasajja wabaleetanga waka abaana batwale mu counseling batwale babasabire work on it professionally. Ekyo bawonne bakifeemu. See everything and hear everything. So mulekerawo okwerimba mbu baali bato no. If you can batwale, because professionally sijja kukolera mulimu gwo naye osobola okustudyinga omuntu notamugamba directly that mami yaleetanga abasajja nenolaba if they had a clue about omwana asobola n'okugamba omwana asobola okubuulira what is happening nga ye kize kimulima mutima muli n'akyogera. And in conclusion, before we conclude, njagala okujjukiza abantu naddala batulaba, there are different forms of prostitution and we all know them. Not only abayimirira ku kkubo namwe mwemanyi, those who do barter trade of take me to Dubai, I'll do this for you, or buy me a handbag, I'll do this for you. All that is all prostitution. So sit down and think about your life and the decisions you're taking. Bannange eno journey gye tutambula, we shall all reach to wherever we want to get to. True. Take your time at the right as a time. person. Do not rush into things and you end up making mistakes. Saying, I don't sleep with them, yet they use you for other things. You end up losing yourself. Exactly. Ngalwa iPhone, buli lunaku baleetayo empya. Abula iPhone yezo bana. iPhone zifuse iPhone. Nange nalabye okubiri ne ngamba, do I need this kid? Ate emirundi egisinga oli akuwa iPhone naye eri mu mannya ge. Bw'amaliriza bw'ati eryandazi. Anti Sue, ne baba agikuwadde eri mannya go. Sitani ali ready okuwa ensojji malayo yonna. iPhone empya olujja. For your soul, the devil will give you anything and everything kikulu ekitono kyolina kyoba osigaza. Katonda motoka waliwo emmotoka bagiyita batya yempya Maserati. It's not even new, but kati uli wish eyaliko kati kuliko ki ani wish obadde ku Junction. Tubagala nnyo era nga tubeebaza. Until next time, kumunye tovaawo. Bye bye.